Que gente, ¿cómo están? Bueno, estamos de vuelta aquí en Baldur 3 y hemos entregado un amuleto de pura suerte porque en realidad esto es suerte, o sea, yo no sabía que aquí estaba el amuleto y tampoco sabía cómo entrar al lugar, así que Time to press ahead. ahí como que buscamos una solución y entramos, pero Let's see what this no does. tenía muy claro la verdad. Ahora, esto yo dije que no los iba a recoger, no se puede recoger. Deme un segundo, por favor. Ya, bueno, vamos a darle. Estaba botando un par de cosas, tenía un poco de peso. Esto, bueno, lo habíamos leído, si no me equivoco. Ah, yo dije que ya no lo iba a recoger. Y eso también lo habíamos leído. Best be on my way. Ahora, esto no. Esto aquí no lo habíamos visto. Mm. Y aquí hay sangre, ¿o no? Ay, mire, ya no salió. Ya, pero voy a salir y saldría y entraría de nuevo, porque quiero seguir viendo la cueva, así que... Ah, miren. ¿Y esto de dónde es? Esto es... Ah, miren, el lugar que no he ido. Ok. Bueno. Por ahora... Salgamos, ¿no? O sea... Por el momento... Nosotros entramos por acá. Seems simple enough. Nosotros entramos... Por... Por acá. O sea, el oro como que ya no me sirve mucho, la verdad. En este punto del juego yo creo. Pero igual sigo looteando. Em, a ver si es que encuentro algo interesante o no. Something good here, I hope. Esto probablemente el jade nomás. El resto da lo mismo. Ahora, esta cueva no es tan pequeña, la verdad. Parece pequeña, pero no es tan pequeña. Looks like these people were trying to hide in the tunnels here. Rather unsuccessfully, it has to be said. Ahora, el 90% de las cosas que lees no sirven de nada. Hay un 10% de cosas que sí que lees que probablemente tengan algo que ver con algo. Porque, o sea, puedes aprender de religión, ¿no? De conocimiento arcano, y entre otras cosas, pero
Pero normalmente, como dije, solo hay un porcentaje muy bajo de libros que realmente tienen algo de información que te pueda servir, realmente. ¿No? Y aquí está la entrada, nosotros entramos por acá abajo. Estamos por ahí. Ahora probablemente. Y devolvimos el amuleto, no sé, lo devolvimos. Ese amuleto ya no tiene ningún efecto. Y ese amuleto lo encontramos en la forja de Adamanti. Entonces, ahora voy a ir para allá, hacia el fondo. Voy a hacer lo que siempre hago, como lo hago. Es como como me gusta hacerlo, la verdad. O sea, tampoco es tan pequeño, pero tampoco creo que sea tan grande, la verdad. Creo que tiene un tamaño más o menos mediano. Aquí tiene que haber algo probablemente. Ahora, se escucha algo ahí. O tal vez no hay nada, yo estoy puro hueveando, pero podría haber algo. Y bueno, bajar y volver hasta acá no creo. Yo creo que voy a subir y ir por acá, por esta parte de acá. Para ver qué onda. Um, que era la parte que nos faltaba. Vamos, avanza. Esta es la plaza principal. Great headline. O no sé si plaza, pero la parte principal de la ciudad. Take it somewhere else. My hands are full. Eh, que no voy a ir para allá. No, bueno, no quería ir para allá. La verdad. Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Well, do you have the means to support yourself? Right. Article 30.1.5 of the Council's Decree on Extraordinary Wartime Measures. I am confiscating that. The city thanks you for your contribution. Your name? Well met, citizen. Your parasite stirs. From the construct, you feel connection, resonance. I am a Steel Watcher, citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate in the name of Lord Enver Gortash. State your business. Uh-huh. Eyes open, body still.
realidad behind the no Watcher's me da gaze, miedo. a presence awakens. You may not carry a mind flayer parasite, but it sees you, knows you. Your party's prior transgressions are reflected in its stare. As witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes, it knows the cold walls of Moonrise Towers and the cultists who fell there. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die. A ver, grabé antes, ¿ah? Da lo mismo, o sea, a lo que voy es que yo primero tenía que hablar Shai, no tenía que hablar Halsing. Eso es lo primero. Y lo segundo es que puedo pelear, no tengo ningún puto problema. Pero no sé qué va a pasar. Hagamos la pelea y vemos qué pasa, porque no tengo idea. I can't even catch my breath. This is front-page material. Se lo juro que no sé qué puede pasar. Can't afford to let out. Great headline. Fascinating. Ahora, prefiero matar primero a los más débiles, en este caso por lo menos. Our readers will be outraged. Tiro una tirada de salvación. This is front-page material. That'll make a great headline. Swift and lethal. Fascinating. O sea, me hubiera gustado revisar antes la ciudad, la verdad. Porque claramente aquí vinimos a matar a... Outraged. Vinimos a matar al otro weón, no sé. I'm fury. This is front-page material. Pero igual me lo estoy pensando honestamente. Yo creo que además que me voy a hacer un guerrero I en el will otro juego. ascend. That'll make a great headline. Outraged. Ahora igual me pegó bastante, o sea... Entonces tal vez me convenga... Es que igual matar a todos estos bichos... O sea, o mato al grande y me salvo, o muero. Una de las dos. That'll make a great headline. Fascinating. A ver, muérete. Our readers will be outraged. O sea, me hicieron mucho daño. Front-page material. Entonces... Great headline. Fascinating. I'm ready. Ahora... Our readers will be outraged. El problema es que si lo ataco, si ataco al otro, Front-page material. me va a atacar y... I'm fury. That'll make a great headline. Fascinating.
readers will be outraged. So much for peace. Y yo estoy acá, ¿no? This is front page material. That'll make a great headline. Swift and lethal. Where do I go from here? Victory. Fascinating. Our readers will be outraged. This is front page material. That'll make a great headline. Take cure. La verdad es que o se cura o ataca. No hay dos. Fascinating. Shaggy se puede curar y a la vez atacar. Y eso lo hace genial. Outraged. I will ascend. This is front page material. That'll make a great Falló. En serio. Ah, bueno, pero igual lo mató. Pero no voy a quedar de nuevo en la cárcel, o sea. Not now. Outraged. Still breathing, despite everything. This is front page material. This is front page material. That'll make a great headline. Fascinating. Va a explotar, ¿no? Yo creo. Creo que va a explotar, pero no estoy 100% seguro. Our readers will be outraged. This is front page material. Les dije, That'll make a great headline. les dije que iba a explotar. Fascinating. Our readers will be outraged. Bueno. I am fury. I am death. This is front page material. Ok. Entonces, lo matamos. No traps, please. Ahora, ¿por qué sigo siendo el... o sea, ¿por qué sigue siendo... Never a dull moment. Ah, no, soy yo, ok. Our readers will be outraged. It's been a long day. I'll need to rest soon. Digamos que ya, ahora puedo entrar sin que me jodan. No, voy a guardar la partida, sí. Bueno, se acaba de guardar, pero guardaré, ¿no? A ver, I ¿qué? want to have a word. Aren't you? I knew there was a story here, and there you are, the hero of the hour, walking right up to me. The name's Lens, reporter with the Balder's Mouth Gazette. Care to do a quick interview? I'm here looking for my next angle, but it's all the same. Oppression, famine, death. I need something new. Someone like you.
It won't take more than 2 moments of your time. If you play your cards right, this could make the cover. I just need some extra details. So, you've arrived at Baldur's Gate. What's brought you here at a time like this? You're planning to indulge yourself in some of the darker corners of the city. No need to hide anything. We're all sinners by someone's yardstick. I imagine you've a need to let off some steam after your recent adventures in the shadow-cursed lands. My sources tell me you recently vanquished the fearsome General Ketheric Thorm. How did you manage that? I'm a journalist. It's my job to know everything. Unfortunately, the version I heard was light on the details. So what did you do to Ketheric? Formidable? You're just being modest. I heard you swatted him aside like a fly from a corpse. You'll deal with the remaining absolutists in much the same way, I suppose. The cult's threat is far from extinguished. What's your plan of attack? Perhaps it could inspire some like-minded citizens to help your cause. You must have some strategy in mind. Liar. So, you're the lickspittle who crushed the Bone Lord's thrall. I know the truth. You come for our nether stones. Come to prize one from the tyrant's death grip. Pluck the other from my rotted carcass. When you find the lordling, tell him Orin is watching. So, Orin is a shapeshifter. How long has she been watching? No sé. Still needs murder, still unsolved. City watch under scrutiny. Enough time wasted. Entonces, bueno, nos querían sacar de la boca muchas cosas. No encuentro que sea positivo, la verdad. No sé, bueno, con él ya hablé. La verdad que no. Better not be cursed. Raise your eyes. Look upon she who conquers. The mistress of Castle Susurrus does not require invitation. I am Vlaakith, undying queen of the noble Githyanki, god regent of the 6 arms of Tunarath. And you are abominations twice over. You carry geek parasites, and you harbor the heretic Prince Orpheus. Glorious Vlaakith, I am unclean. I exhort you, grant me guidance. Hear my words, Vinisk. We are Githyanki. We move mountains.
We snuff out stars. We shake the plains. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlaakith's rule? Return to the astral prism. Slay Orpheus the Pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlaakith, commander of dragons. My only, my chosen. Kneel before me. Make your promise. Your parasites resonate. You feel Lae'zel's ecstasy as she moves to kneel before her queen. Water and blood. They envelop you, they drag you downward. You are submerged in past, present, and future. In this endless sea of understanding, you find truth. Lae'zel believes a Zaithisk device cleanses the parasite, but it's used for extracting memories and killing the infected. Vlaakith does not welcome her finest young warriors into her royal city to reward them, but to consume their essence in her quest for godhood. The Lich Queen doesn't intend to reward Lae'zel, but to devour her. Vlaakith speaks only in lies. No. It can't be. I believed you. I believed everything! Shakaketh! You speak against the Eternal Queen. Mother Gith's son lives, caged by a prison of your design. Our people deserve the truth, but you have denied it to us. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word! Your word is nothing! You are nothing! The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death. I will consume you. I will unmake you. Pura mentira nomás. Hazte con la piedra de nacedora. Uf, cómo hacer intento de valiente. Encuentra la forma de liberar a Orphan de su visión. Sí, o sea, bueno. ¿Alguien quiere hablar conmigo? O sea, que parece que alguien quiere hablar.
él no importa tanto, la verdad, porque tendría que sacarlo del campamento, pero bueno. You turned my eyes to the truth. Vlakith's forsaken me, and there's no going back. As long as the undying queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea, never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Loss. It permeates every corner of Lae'zel's mind. Everything she knew to be true, every plan and aspiration she ever held has been painfully ripped away. Lae'zel's bitterness is born of sadness. She is mourning the loss of the person she once was, and can never be again. How well you've come to know me. But in truth, she didn't take everything. I have what I have gathered for myself. I'm moored to a new regent, a new land, and new allies. Vlakith cannot unmake she who no longer exists. And so, from the old battle cries is birthed another. Shma Salar Orpheus, Ma Stilna Forgin in Yeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. Vlakith's left hand and her right. Commander of all dragons, chosen of the Queen Regent. Not since Vlakith I has a Bart to Vlakith been anointed. Another empty promise. Only a naive fool would believe otherwise. The kind of fool I was not so long ago. Orpheus's freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. Una cosa que pasa en este juego es que hay muchas cosas que quieren los compañeros, digamos, que se interponen bajo varias cosas que pasan, digamos, en la historia del juego en sí. Eso. Ahora, ¿podría cambiar de personaje? Sí, podría cambiar de personaje y ver qué quiere el otro personaje también. Es algo que podría hacer. Porque el único personaje que no va a optar por el bicho es Asesino. Asesino no quiere por ningún motivo, no se puede de hecho, por ningún motivo obligarlo a tomar el digamos al ¿cómo se llama? Al bichín este. O sea, igual me parece, no estoy 100% seguro, pero ese combate tenía que pasar, parece que igual. For a while, after the shadow curse was lifted, I felt hope in a way that I hadn't felt in years. I thought that nature would heal and balance between it and civilization could be restored once and for all. Yet since we neared the city, I've seen more and more signs that I was being naive. Refugees, orphans, the downtrodden, all being left behind. Perhaps the Shadow Druids were right in their own twisted way.
If such sorrows are the fruits of civilization, perhaps there can be no true balance between it and nature. I hope not. I truly do. But the signs say otherwise. That poor girl, Yenna. This city will devour her as sure as any wild predator would do. Be it through malice or just neglect. Her fate will be sealed by this place. Society should be judged based on how they treat their most vulnerable. Baldur's Gate may deserve harsh judgment from what I've seen so far. I sensed you would. A problem for another day, perhaps. I just hope there is another day. I have. He speaks to me during my nightly meditations. He is well. And Oliver also. At times they are one, and at others they divide. Easier for playing, perhaps. And the land thrives also. I doubt you would recognize it. Perhaps one day, you and I can both return and see it for ourselves. O sea, no veo mucho más en esta ciudad. Obviamente que hay que matar a los dos tipos que son importantes y todo el tema, pero no sé, tengo varias misiones secundarias que aún no sé. Yo sé que hay una que es la del necromancer, digamos, que sé que está por aquí en algún lado. Creo que es una biblioteca o algo, o tal vez esto acá. Esto es un templo, o sea, puede que sea acá. The Crying One weeps today. Our father Lorgan is dead. Murdered. I don't want to talk. My heart is in mourning. Nothing more against Father Lorgan. We let more outsiders in, and more Baldurians die. Duke Stelmane, Father Lorgan, it's no coincidence. Imagine fleeing to the city, only to be met with suspicion. The refugees face hardship at every turn. We have faith here, Bill. Faith in people, no matter where they're from. Who had more faith than Father Lorgan? How did that work out? Exactly. Lorgan let a killer into our temple due to his misguided compassion. His faith got him murdered. Bill, I beg you, be quiet. Even sinners receive Ilmater's grace, and Father Lorgan knew that. We don't pick and choose who we aid. Thank you, stranger. I take some solace knowing that he died in Ilmater's service. Does Ilmater's service involve protecting heretic absolutists? Or perhaps I missed that sermon. Enough, Bill. You seem a kind soul. Our temple is open to you. Walk well. Of exactly this. Exactly this. Ilmater's edict is to welcome all into his embrace. Salve all suffering. By allowing his faithful to suffer the most? Aquí fue donde yo llegué, ¿no? Cuando salimos de la cueva. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Soup kitchen's no good if we've no one to feed soup to. Besides, Father Lorgan's gone. Murdered. And now they're blaming a refugee for it.
some folk didn't like how he looked after the refugees. But I don't think they'd kill him for it. At least, I hope they wouldn't. That's a scary thought. Come on, open up. This chest is deeper than it looks. A double bottom, of course. O sea, me faltan 2 niveles para llegar al nivel máximo. No veo nada, la verdad. Anything of use? ¿Y esta puerta? O sea, igual me falta ver un poco más ahí, porque no he terminado de ver algo. Debería volver y revisar, la verdad. Pero primero voy a ver qué hay acá, porque parece que esta es más pequeña que lo otro. B. Gardenson gave her life protect Geshan Kirkoros, built the Open Hand Temple, gave all in his name. We honor their life and legacy.
Primera vez que veo una tumba que tenga alguien muerto, la verdad, siempre están vacías. O con huesos. Claro. Pero así como él, que está medio vivo, o sea, no medio vivo, pero se mantiene. Infirmary. Justice endures, even in suffering. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. I told Logan we didn't have enough to spare all the refugees. I knew it was a bad idea. Now I've got a dead priest to deal with as well. One of the refugees killed him. Cruelly, too. They cut off his hand, sawed right through the bone. I found a paralytic poison on one of his wounds. Logan was alive while they took the hand. He just couldn't scream. It's sick. We give them everything, and all we get is nothing but a good man to bury. Not everyone subscribes to what is mine is yours, it seems. Enough, Yanis. I don't teach you how to pray, so don't teach me how to investigate. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Logan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. You could certainly say that. 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Logan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Feel free to look around the temple, but fair warning. The investigator won't change her mind without significant new evidence. Chares's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really. I really hope you find something. For all our sakes. Pues eso, ahora tengo la misión de buscar al asesino. Encuentra la cerradura donde encaja la llave de Baldur. Uno de los asesinos bajó el templo de la mano abierta teniendo extraña llave con motivos florales. Debemos averiguar qué abre.
No tengo idea si lo voy a resolver, la verdad. O sea, yo ya revisé todo el lugar. La verdad que no sé qué más me podría faltar. Sé que, claramente que sé que hay un piso abajo porque se ve. Que es el piso que yo ya vi, me parece, no sé. Pero acá no, por lo menos mi instinto no me muestra nada raro. Y acá tampoco. No. Y por otro lado, en esta parte de acá tampoco encontré nada. Ahora, lo único que me parece extraño es que... Bueno, igual tengo que acabar el episodio, pero lo único que me parece extraño es que digamos que esta trampilla, que ahí hay sangre, miren. Ahí hay sangre. Esa trampilla es la trampilla que como que siento que algo abajo... Yo estuve en esa cueva, por si acaso. Yo estuve aquí. Pero es como lo único que podría tal vez calzar en algún lado. Tal vez. Pero tampoco puedo estar 100% seguro de que eso va a ser así. No. Y acá atrás... Nosotros fuimos ahí atrás. Y también entramos acá. Pero no sé. O sea, aquí hay sangre, aquí hay sangre. Aquí hay sangre, aquí hay sangre. En esta parte. Y la sangre va para atrás. Completamente hacia atrás. Pero yo maté aquí a ciertos tipos, digamos, ¿no? No sé, la verdad... No sé, podría saltar y llegar acá. Y después moverme acá y ver qué onda, pero... Eso igual no me asegura nada. Aquí hay algo que no he visto, podría ir ahí y ver. Como por ver nomás, porque como dije, igual no me asegura nada. That should work.
Aquí estaban todos estos tipos muertos. Y no habíamos encontrado nada. Y aquí fue el único sitio donde no fui. Fue el único. Step carefully. There's a trap. Pero no veo nada, o sea, había un cofre. Y tampoco se puede desactivar la trampa, la verdad. Be wary. This place is tricked. A menos que esa trampa desarme todo, no sé. No estoy muy seguro. Y tampoco sé si realmente esto va a tener que ver con lo otro, la verdad. No veo la trampa acá. ¿Hay una trampa? Sí, hay una trampa. O podría usar esta habilidad y moverme donde yo quiera. Es más fácil, honestamente. No tienes que ni saltar ni nada. All's well that ends not as bad as it could have. Action, not reaction. Oh, enough waiting. I crave blood. Bueno, yo lo dejo hasta acá el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal. Y los veo en el siguiente episodio. Yo creo que buscar esto realmente para mí en este punto no tiene mucha importancia. Como comenté, van a haber varias misiones que no voy a poder lograr o que no voy a poder terminar. Porque la verdad que no tengo ganas de estar teniendo que buscar más cosas, digamos, ¿no? Él no quiso aceptar al bicho, o sea. Puedo entender sus motivos, pero él no quiso aceptarlo. Todo el resto lo aceptó. All right. What now? With haste.
Así que déjenme salir de acá. Here we go. Y ya está. Los veo, suscríbanse, que like, compartan el canal, los veo pronto.